Hi students, welcome back to account class. In the previous class I given some assignment work on second chapter to solve some problems on interest on drawing, profit and loss appropriation accounts, and also I given some practical oriented question right on second chapter. But some of student asked me to solve practical oriented question on this chapter, right? So I want to clarify all these queries which I given in the assignment work, right? So all the students solved about practical oriented, that is practical problems on interest on drawing as well as on profit and loss appropriation account. Some students struck in the PQS question, that is practical oriented questions, right? So I solved in this class all the practical oriented questions of second chapter, right? So as you know, in the assignment work there are 4 practical oriented questions in this chapter, right, which are appeared in the question paper in section E, right? Section E is provided for practical oriented questions, and in this chapter there are 4 practical oriented questions, right? Let we discuss which are that questions, right? So first here practical oriented questions, that is POQ, right? POQS means that is practical oriented questions, right? So in this chapter there are 4 practical oriented questions. So we discuss one by one first. So first practical oriented question is, how do you treat the following in the absence of partnership deed? Then what are the followings? Yes, profit sharing ratio, interest on capital, then interest on drawing, interest on partner's loan or advance, and last one is a remuneration to partner, it means salary or commission. So this is the first practical oriented question. Now we go for second practical oriented question, that is write profit and loss appropriation account of a firm with 5 imaginary figures, right? This is the second practical oriented question of this chapter. Next, write 2 partners capital account under fluctuating capital system with 5 imaginary figures, right? And next one is write 2 partners current account under fixed capital system with 5 imaginary figures, right? These are the 4 practical questions, that is practical oriented questions of second chapter, that is fundamental of partnership, basic concept what we learnt in the previous classes. On that chapter there are 4 practical oriented questions. These are the 4. In this slide we learned 3, and in the previous you seen 1 practical oriented questions, right? Now all these 4 now I will discuss here. In this class we discuss all the 4 practical oriented question of this chapter, right? So let's start from first practical oriented question, as you already seen in the previous slide. So first one is, how do you treat the following in the absence of partnership deed, right? I already discussed it is in the classes, right? Means in the previous session I taught all these things, right? But also for a revision or for practical oriented questions, once again we discuss here, right? So how do you treat the following in the absence of partnership deed? Means ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಂದ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಆದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್, ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂತ ಅಂದಾರ, ರೈಟ್? ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೇನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ.
ಒಂದು ವೇಳೆಕ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೈಟ್. ಸೊ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇತ್ತರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇದ್ದಾಗ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ರೆ. ಇಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ್ರು ಇದ್ದವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ that is equally right. Please keep in your mind, if the partnership deed is absent then partner have to share the profits equally right. That is profit sharing ratio of the partners. If the partnership deed is absent then it is equally ಹೆಂಗಿರ್ಸಲ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲಿನೇ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. This will also ask for multiple choice question right. How do you treat partners profit sharing ratio in the absence of partnership deed? Partnership deed absent ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈಕ್ವಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಈಕ್ವಲಿನ ಹಂಚಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ತಿಳಿತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ yes it is answer is equally. Next, interest on capital. If the partnership deed is absent then what you charge for interest on capital means our capital ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೇಟ್ಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ರೈಟ್. ಬಟ್ in case if the partnership deed is absent then no partner is allowed interest on capital right. It is not allowed to any partner. Interest on capital ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ರಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ತಿಳ್ಕೋರಿ ಅವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೇಟ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅದು 6% ಇರ್ಬೋದು ರೀ 5% ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 10% ಇರ್ಬೋದು ರೀ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 6% 5% ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಆ ರೇಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ್ರಿ. ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ್ರಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೇರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಬರೆದ್ರು ನಡಿತೈತ್ರಿ. ತಿಳಿತಲ್ರಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಾಗೇನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೂ ವಿತ್ಡ್ರೂ ₹20,000 ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಈಗ 20,000 ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ಗ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು 20,000 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ್ರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೇಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೋ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. It means if any partner given some advance or some loan to the firm. ಫರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರು ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೇಟ್ಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಲೋನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಟ್
6% per annum. P.A that is per annum. Per annum means ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ 6% ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ remuneration to partner. Remuneration means that may be salary or that may be commission. If any partner working in the firm, ಯಾರ್ಯಾರೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫರ್ಮ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ರೀ ಇಫ್ ದಿ remuneration, if the partnership deed is absent, then remuneration to partner is not payable. Not payable. Even he is working ಅವರಿಗೆ ನಾಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡಿಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ರೈಟ್, ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡಿಡ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 6% per annum. Next, remuneration to partner not payable. Right, these are the some provisions if the partnership deed is absent. ತಿಳಿತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೀ, ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತಾರೆ ರೀ. ಇವು 5 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ 5 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೂ ಥರ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಇದೇ ಥರ ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೂ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ರೀ. ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲಿನೇ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡೇ ಇರಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅವ್ರ ಚಾರ್ಜೇ ಮಾಡ್ಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ 6%ಲೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಬಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ದಿ partnership deed is absent. This is first practical oriented question of second chapter. Right, second chapter and 4 idavalri, ಆ 4ದಾಗ first practical oriented question this one. Understood na this one? Equally not allowed, not charged 6% and not payable. You please remember all these things. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ನೀವು ಮೀ 2 ಸಲ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ. ರೈಟ್, ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ ನೋಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿ. ರೈಟ್, ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತ್ರಿ, ರೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ತಯಾರಿಸೋದ್ರಿ. ರೈಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ವಿತ್ 5 imaginary figures. 5 imaginary figures means whatever you take as the amount. ನೀವು ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು ತೊಗೋಬೋದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೋದ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ತೈತ್ರಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿ, ರೈಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2019. This is the title. At this corner credit and debit. First column for particular amount in rupees, particular amount in rupees. First fall ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ರಿ, ನಾವು ಇಮೇಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ರಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 5 imaginary figures. ಇಮೇಜಿನರಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವುದು ತೊಗೋಬೋದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ನಾಗ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಮೇಜಿನರಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್? ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಸಂಬಡಿ? ಎಸ್, ಗುಡ್. First one, credit side, right?
credit side starts with by profit and loss account, that is net profit, then by interest on drawing, right? These comes at credit side ಇವು ಎರಡೇ ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ರೀ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ? ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಕಮಿಷನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್, ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿಸಿದಾರಿ, ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತೇನೆ ರೀ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ರೀ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ and loss, by profit and loss, that is net profit. So you can take any amount, there is no any restriction, ಯಾವುದೋ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೋದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 20,000, you can take 10,000, you can take 1,00,000, 40,000, any amount you can take, because imaginary figures, right? Imaginary figure ತಗೊಂಡು ಬಿಡಿಸೋದೈತ್ರಿ. So I will take it is 20,000. Yes, net profit is I will take as 20,000. ಈ 20,000 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ನರಿ. ನನಗೆ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಸಿಗಿದಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೋದಿಲ್ಲ? 20 ತೊಗೋಬೋದು, 10 ತೊಗೋಬೋದು, 15 ತೊಗೋಬೋದು, 1,00,000 ತೊಗೋಬೋದು ರೀ, 2,00,000 ತೊಗೋಬೋದು ರೀ, 40,000, ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್. ಯಾವುದು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಊಹೆ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತಿಲ್ರಿ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ 20,000, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೇನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, right? Interest on drawing. So interest on drawing partners holder, right? At least minimum 2 persons ತಗೋಬೇಕನ ಅವ್ರು. ನೀವು 2 ತಗೋರಿ, 3 partners ತಗೋರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ 2 partners. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೆಸರು ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೆಸರು ನಾವು ತಗೋಬೋದ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಸ್ ಅ ನೇಮ್, ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನೀವು ಹೆಸರು ತಗೋಬೋದು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಎಕ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ತಗೋದೇನೆ ರೀ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ರೀ, rupees interest on drawing. So I will take it is 300. Interest on drawing x is 300 ತಗೋತೇನ್ರಿ. y ಇದು ಸೇಮ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇನ್ರಿ 300, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರಿ? 600 ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ 300 ತಗೋತೇನ್ರಿ, y ಇದು 300 ತಗೋತೇನ್ರಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ನೀವು ಇಮೇಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ ಯಾವುದೋ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದ್ರಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಯಾವುದು ರೂಲ್ ಇಲ್ರಿ, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಮೇಜಿನರಿ ಫಿಗರ್, ರೈಟ್? ಇಮೇಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 300 ಐ ಟೇಕ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೌ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಸಾರಿ interest on capital. So I first to interest on capital. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದ್ರಿ. ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಇಬ್ರು ಮಂದಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದಾರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ rupees 1,00,000 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ರೀ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1,00,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ರೇಟ್ ಆಟ್ 5%. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ರೀ? ಎಸ್ 5,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 5% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವೈದು ಸೇಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ ರೀ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 1,00,000 into 5%, it comes again 5,000, right? ನೀವು ಯಾವುದೋ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೋದ್ರ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್,
ಐ ಟೇಕನ್ ಈಕ್ವಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಈಕ್ವಲಿನ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ಇಲ್ರಿ, ಯಾವುದು ಇಮೇಜ್ನರಿ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ತೊಗೊಂಡೇನ್ರಿ, ನೀವು 2 lakh ತೊಗೋಬೋದ್ರಿ. ಅವ್ರದ್ದು 3 lakh 4 lakh ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಹಿಯರ್ 300 200 ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಮೇಜ್ನರಿ ಅಮೌಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಇಮೇಜ್ನರಿ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಮತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 1 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 5% ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ 5% ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 6% ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ 6% ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀವು ಯಾವುದು ಇಮೇಜ್ನರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿ, ರೈಟ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so next one is I go for salary or commission. So I go for here to salary, that is annual salary to X, right. I go for salary to X. X ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ನಾನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೋತೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ 2000, ರೈಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಾಯ್ದು ಐತಿ, ವಾಯ್ದು ನೀವು ಕಮಿಷನ್ ತಗೋಬೋದು, ತೆಗೆದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಡೆದಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಟು Y. I will take it is 600 ತಗೋತೇನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 5 ಇಮೇಜ್ನರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ 5ಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದರೂ ನಡೀತೈತಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 5 ಇರಬೇಕೇನು ನೋಡ್ರಿ, ಬಟ್ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದ್ರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 20,000 plus 600, yes 20,600. Same I will put this side 20,000. Yes, now please find out the difference. 20,600 minus this 600, then this 2,000, 5,000, 5,000. What is the difference amount? Has somebody? Yes, good. What is the difference amount? 8,000. This difference amount is called as profit, and this profit is transfer to partners capital account. So I will write here to partners capital account, right. partners capital account ಗೆ ಇದ 8,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದಾರೆ ರೀ? ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದಾರೆ. ಯಾರು ರೀ? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಂತನೋ ಅದನ್ನು ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೇನೆ ರೀ, ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದೇನೆ ರೀ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಹಂಚ್ಕೋದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿಗೆ ಸೇಮ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ. ಈಗ ರೀ 8,000 ಐತಿ, 8,000 ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೋದು ರೀ? ಎಸ್ 4,000. ಸೊ ಈಕ್ವಲಿ ಮೀನ್ಸ್ 1:1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, 1 ಡಿವೈಸೇಬಲ್ ಬೈ 2 ಆಫ್ 8,000. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಬರೋದು ರೀ? 4,000. ಅದೇ ಥರ ಏನು ಮಾಡೋಣ ರೀ, y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಆಫ್ 8,000. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ 4,000. ಎಸ್, ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಬಂದೈತೆ ರೀ, ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲಿನ ಹಂಚಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಇಮೇಜ್ನರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ತೊಗೋಬೋದು ರೀ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು ತೊಗೋಬೋದು ರೀ? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಕಮಿಷನ್ ಎರಡು ತೊಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಡ್ತೈತೆ ರೀ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. 3:2 ತೊಗೋಬೋದು ರೀ, ಅಥವಾ 1:2 ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಈಕ್ವಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ರೀ. ಐ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ತೊಗೊಂಡೇನ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಮೇಜ್ನರಿ ಫಿಗರ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ರೈಟ್. ವಿ ಆರ್ ಹೇರ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ನಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ನರಿ ತೊಗೋದಿರ್ತೈತೆ ರೀ. ಸೊ ನಾವು ಇಮೇಜ್ನರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರ್ತೇವೆ ರೀ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ನ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಇಮೇಜ್ನರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ರೀ, ರೈಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ 1-2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ನಾ?
in this session we learned 2 practical oriented question. ಈ ಸೆಷನ್ದಾಗ ನಾವು 2 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಲ್ತೋರೆ. ಮೊದಲನೇದ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಈ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷೋ ಈಕ್ವಲಿ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ರೈಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ at 6% per annum. And lastly remuneration to partner is not payable. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹೌ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ವಿತ್ 5 ಇಮೇಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇಮೇಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 5 ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಇಮೇಜಿನರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇಮೇಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ ದೀಸ್ 2 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇದ್ರಾಗ 4 ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನೀವು 2 ಕಲಿತೀರಿ, ಇನ್ನೂ 2 ಇದಾವ್ರಿ. ರೈಟ್. ಅವು 2 ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಆದ ನಂತರ ನೀವು 4 ಪೇಜ್ದಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗೇನ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 2 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ this is second practical oriented question. Right, understood na? There are still 2 practical oriented questions are remain in this chapter. We can discuss these 2 in the next class. Right. Thank you everyone.